hope you are well. My name is Angela. Today Good News Revelation chapter 6, verses 1 to 17. Verse 1 And I saw, when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see. Verse 2 And I saw, and behold a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering, and to conquer. Verse 3 And, when he had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see. Verse 4 And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon, to take peace from the earth, and that they should kill one another, and there was given unto him a great sword. Verse 5 And, when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see. And I beheld, and lo a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. Verse 6 And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou hurt not the oil and the wine. Verse 7 And, when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see. Verse 8 And I looked, and behold a pale horse, and his name, that sat on him was Death, and hell followed with him, and power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. Verse 9 And, when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held. Verse 10 And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Verse 11 And white robes were given unto every one of them, and it was said unto them, that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also and their brethren, that should be killed as they were, should be fulfilled. Verse 12 And I beheld, when he had opened the sixth seal, and, lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. Verse 13 And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. Verse 14 And the heaven departed as a scroll, when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. Verse 15 And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman and every free man, hid themselves in the dens, and in the rocks of the mountains. Verse 16 And said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. Verse 17 For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? बाब 6 फिर मैंने देखा कि बर्र ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों जानदारों में से एक की गरज की सी आवाज सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है, और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया, और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर, और जो दिनार के 3 सेर, और तेल और मै का नुकसान न कर। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मौत है, और आलमे परवाह उसके पीछे पीछे है। और इनको चौथाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उसकी रूहें देखी, जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बाइस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज से चिल्ला कर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कुद्दूस, वो बरहक,
تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھوچال آیا اور سورج کمبل کے مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برہ کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا زور عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟